হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি বিডি মিউজিক টিভি থেকে বলছি জাহিদ হাসান স্বপন। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকের আপনাদের দেখাবো যে আমার স্ক্রিন পেপারে যে ওয়ালপেপারটা দেওয়া আছে এরকমভাবে কীভাবে করবেন। তো দেখা যাক কীভাবে করা যায় প্লিজ। তো কানমাট এই অ্যাপটা আপনারা প্লে স্টোর থেকে ইনস্টল করে নেবেন। ইনস্টল করার পরে তো এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। ইন্টারফেস আসার পরে আপনারা এই গ্যালারি অপশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনার যে ফটোটা আপনি চয়েস করবেন, মানে কার্টুনের মতো করতে চান, ওই পিকটা আপনারা নিয়ে নেবেন। তো আমি একটা পিক নিয়ে নিতেছি। তো হয়ে গেছে ডাউনলোডে টিপে দিবেন বা ক্লিক করার পরে সেভ হয়ে যাবে গ্যালারির মধ্যে। তো আপনার অনেক রকমের আছে, কালার আছে, তো আপনার কালার দিতে পারবেন। তো থ্যাঙ্কস, আমার ভিডিওটি দেখবেন, প্লিজ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।